What is up, family? We have another Patreon request. We got Georges Brassens, les deux oncles, les deux oncles, the two uncles. Haven't heard some I haven't heard some Brassens in a while. C'était l'oncle Martin, c'était l'oncle Gaston. L'un aimait les Tommy, l'autre aimait les Teutons. Chacun pour ses amis, tous les deux ils sont morts. Moi qui n'aimais personne, eh bien je vis encore. Maintenant, cher tonton, que les temps ont coulé, que vos veuves de guerre ont enfin convolé, que l'on a requinqué dans le ciel de Verdun les étoiles ternies du maréchal Pétain. Maintenant que vos controverses se sont tues, qu'on sait bien partager les cordes des pendus, maintenant que John Bull nous boude, maintenant que ça n'est fini des querelles d'Allemands, que vos filles et vos fils vont la main dans la main faire l'amour ensemble et l'Europe de demain, qu'ils se soucient de vos batailles presque autant que l'on se souciait des guerres de 100 ans. On peut vous l'avouer maintenant, cher tonton, vous l'ami des Tommy, vous l'ami des Teutons, que de vos vérités, vos contre-vérités, tout le monde s'en fiche à l'unanimité. De vos épurations, vos collaborations, vos abominations et vos désolations, de vos plats de choucroute et vos tasses de thé, tout le monde s'en fiche à l'unanimité. En dépit de ces souvenirs qu'on commémore, des flammes qu'on ranime aux monuments aux morts, des vainqueurs, des vaincus, des autres et de vous, révérence, parler, tout le monde s'en fout. La vie, comme dit l'autre, a repris tous ses droits. Elles ne font plus beaucoup d'ombre, vos de croix. Et petit à petit, vous voilà devenus l'art de triomphe en moins des soldats inconnus. Maintenant, j'en suis sûr, cher malheureux tonton, vous l'ami des Tommy, vous l'ami des Teutons. Si vous aviez vécu, si vous étiez ici, c'est vous qui chanteriez la chanson que voici. Chanteriez en trinquant ensemble à vos santés qu'il est fou de perdre la vie pour des idées comme ça qui viennent et qui font trois petits tours, trois petits morts et puis s'en vont. Qu'aucune idée sur terre est digne d'un trépas, qu'il faut laisser ce rôle à ceux qui n'en ont pas, que prendre sur le champ l'ennemi comme il vient, c'est de la bouille pour les chats et pour les chiens, qu'au lieu de mettre en joue quelques vagues ennemies, mieux vaut attendre un peu qu'on le change en ami. Mieux vaut tourner cette fois sa crosse dans la main, mieux vaut toujours remettre une salve à deux mains, que les seuls généraux qu'on doit suivre au talon, ce sont les généraux des petits soldats de plomb. Ainsi chanteriez-vous tous les 2 ans suivants, Malbrou qui va en guerre au pays des enfants. Ô vous qui prenez aujourd'hui la clé des cieux, vous les heureux coquins qui ce soir verrez Dieu, quand vous rencontrerez mes 2 oncles là-bas, offrez-leur de ma part, c'est ne m'oubliez pas, ces 2 myosotis fleuris dans mon jardin, un petit forget-me-not pour mon oncle Martin, un petit Vergisst-mein-nicht pour mon oncle Gaston, pauvre ami des Tommy, pauvre ami des Teutons. Ah, c'est tout. Ben voilà. George always likes singing about things that I think bother him the most. And in this case, I know he's not a fan of war. I don't know how many people are a fan of war, but il aime pas la guerre. And il a droit, il est droit. Non, il n'est pas droit. Il est correct.
qu'est-ce qu'il dit avec. So it looks like you had one guy fighting a war on one side, you had the other guy fighting the war on the other side, and in his eyes, they're both puppets. They're both forgotten, as always, because the governments don't give two craps about who dies in war after they send you. They could care less. Um, you're just a number. And he's basically saying he feels bad for not the people fighting for his country, but also the other uncle fighting for his own country. And it's probably talking about World War One. And I mean, he's not wrong. He feels bad for the soldiers who get thrown into something because of how a country feels and how they're forgotten. And he feels not only bad for his countrymen, he feels bad for the enemy as well, because the enemy is also a puppet. It's just some guy who was told, hey, go fight France. He can't say no. So, anyway, it's look how old this video is. And think about what's happening today. It's nothing, and I mean nothing, has changed. And you know why? Because the people, the civilians of each country, continue to become, they just continue to be sheep. That's it. We're just sheep. And we don't, for some reason, we're either brainwashed or just too stupid to realize that we have the numbers and they don't, but we're the sheep. It's crazy. You ever think about that? Like with a cowboy, right? A cowboy has a herd of sheep or young cattle, right? There'll be one guy on a horse, there'll be one on each side, maybe even a dog, and one guy in the back. And they're controlling like 100 to 200 to even 300 sheep or cattle. If the sheep and cattle just realized, wait a minute, why are we letting these, there's only 3 or 4 of them. We got the numbers. We could just run in any direction. If we run in 8 directions at once, there's no way they could stop us. But they're sheep. They're cattle. Okay, I'll follow you. And that's what we are, civilians. That's what we are. Anyway, he knew. George knew. He knew we were cattle. He knew we were sheep a long time ago. Anyway, I always love his music. I always love his ideas. And I always love the way he doesn't care how you feel, what he feels. He's gonna tell you how he feels. You either love him or hate him, but he doesn't care. He's not gonna change his ideology just to make you happy. And that's why I respect this man. I respect that man. Yeah, because he's gone now, just like my headphones are. Okay, anyway, another good song. And guess what? We got another one. Patreon asked for 2 of these, so we got another one coming. Take care. Peace out. À la prochaine.